So maayong adlaw sa tanan, ako day si Cecil, isa ka psychometrician sa SAMHSO. So today we will be talking about mental health, and this is something nga kitang tanan kay maapektuhan. So just like our physical health, ang atong mental well-being po nagkinahanglan po jud siya og pag-amping, atensyon og pagsabot. And many people think na si mental health is only about mental illness. Pero it is actually about how we think, feel, behave, cope with stress, and relate to others in our daily lives. So our goal for this session is to normalize emotional reactions after crisis response, meaning okay ra jud kaayo to feel different na mga emotions after a crisis, and it is completely normal. And we help each other heal together and understand what mental health really means. So familiar ba mo og mass hysteria? So have you noticed when naay usa ka person in class kay makalit sila kahadlok or kapanik, and then suddenly daghan na dayon ang magsunod-sunod og kahadlok or kapanik. So mo ni siya si mass hysteria. This is when people start feeling scared, sick, or acting strangely all at the same time, even though wala jud siya real nga danger or sickness nga nahitabo. And it actually happens because people are influenced by each other's emotions. So what is mental health? Basically, mental health, so if you have good mental health, this simply means that you are able to do what you want to do and what is expected sa imuha. Meaning you are aware sa imuhang kaugalingon nga emotions, and more importantly, you can manage and regulate your own emotions. So you can also contribute to society, and as a student, you can perform your tasks well, makasubmit ka sa imong requirements or projects on time, and you are able to participate in class or in school. So you are able to deal with different encounters in your life, and you know how to process your challenges. So why do we talk about mental health? So of course, naa na dyo'y nagkataas ng mga cases sa mental health issues, especially among young people. So that is why nga kinahanglan na to i-break ang kaning stigma surrounding mental health. And of course, we need to address this stigma and talk about and understand jud what is mental health. So the same way that we take care of our physical health, we also need to take care of our mental health. So here is something very important nga atong masabtan, no? So si mental health is not just a yes or no thing. It's not simply you have it or you don't. It's not like asking mentally healthy ba ka or dili. So instead, mental health exists on a spectrum. So we all have mental health just like we have physical health, and sometimes we feel okay, sometimes we struggle, and that's very normal. So our mental health can improve, change, or be supported over time. So it's not about choosing between these two nga boxes. It's about understanding where we are and how we can take care of ourselves better. Now, let's imagine mental health as a line or a spectrum, which is what we call a continuum. So as you can see on the left side, we have mentally healthy, meaning you're feeling okay, you're able to cope, and you're functioning well. On the right side, we have mental illness, when our daily life is affected and we may need professional support. But here's something important, that we don't stay in just one place forever. Okay, we can move back and forth on this continuum throughout sa atong kinabuhi depending on what we are experiencing. So this is a mental health continuum, and it shows that our mental health changes over time, just like our physical health. So it moves from being healthy to being unwell, depending on how we think, feel, and act. So as you can see here on the green zone, or the healthy, meaning you feel good, you can handle stress, you sleep well, and basically you enjoy your daily life. So here in the yellow zone, or the reacting, you feel stressed or sometimes sad, but you can still manage. So this is a normal response to the pressure.
So here on the orange zone or the injured, stress or emotions become harder to handle. You may lose focus, you feel anxious, you have trouble sleeping, and struggle even more. And you might need support if ingani na imuhang na-experience. And lastly, on the red zone or the ill, mental health seriously affect our daily life na gyud. You may feel hopeless, you may have panic attacks, or thoughts of self-harm. So, professional help is needed diri nga zone. And this is also a reminder that mental health is not just okay or not okay. We move along this continuum depending sa ato ang stress, sa atong emotions, and support nga atong nadawat. So, early help prevents moving into the red zone. So, in psychology, when we try to understand if ang behavior may be considered na ba siya nga abnormal or is it a sign of mental health concern, we often look at what we call 4 Ds of abnormality. So, we have here dysfunction. So, we ask, is the behavior making life harder or is it like affecting our kanang family or school or friendship? For example, you're not being able to focus in class or do your daily tasks. Next is the distress. Is the person feeling really sad, really scared, or uncomfortable because sa iyahang mga na-experience in life? For example, crying every day and wala jud siya kabalo sa rason nganong everyday siya maghilak. Next is deviance. Is the behavior very different from what most people normally do? For example, someone talks to people who doesn't really exist or wala jud siya diha sa iyang tapad. No? And lastly is the dangerousness. So, is the person's behavior unsafe na ba siya for themselves or others? For example, they're already hurting themselves or they're being aggressive to others. So, what exactly is anxiety? So, si anxiety is normal emotion that we feel when we are nervous, we are tense, or worried about something. For example, mag-take kag exam, or mag-perform ka on stage, or maghuwat ba karon for an exam result. No? So, si anxiety is a future-oriented na fear, meaning we feel anxious when we are scared of something that might happen bisan pag wala pa siya nahitabo in real life. Although a little anxiety is normal ra siya, pero if too much na gani, it can affect our daily life, which is why it is important nga masabtan dyan ni nato siya. So what is the difference between anxiety and fear? So si anxiety is when we feel tense or worried ta about something na basig mahitabo in the future. For example, mag-worry ta about an upcoming exam or mag-worry ta about another earthquake or aftershocks. So it is more of a what if na feeling. And fear, on the other hand, is a reaction to something nga nahitabo siya as of the moment that we feel nga danger ni siya. For example, gikalit ka og paghot sa iro. So, mao na siya ang fear. So, si fear is about the present nga danger while si anxiety is about future nga mga worries. So, try to look at this picture, no? So, on the right side, makita nimo nga ang person is face-to-face na siya with a bear as of the moment. So, that is fear. So, it is a reaction to a real danger happening in the moment nga nakapa-trigger sa atong fight or flight nga response. But on the left side, wala pa yung bear. So, this person is just thinking nga, basig makita na ko ang bear og balik. So, they feel tense and scared even before anything happens. So, mo na siya ang anxiety, worrying about something that might happen in the future. So, in simpler term, si fear is reacting to a present nga threat, while si anxiety is stressing over a possible future threat. So, why do we feel anxious? So, anxiety, if we put anxiety into words, something might go wrong, basig na bati nga mahitabo,
and I'm not sure I can deal with it. So dili ko sure if kayano na ko siya atubang, but I've got to be ready to try. Pero akong paningkamutan nga ma-ready ko nga suwayan. Hence, social, physical, and intellectual performances are driven and enhanced by anxiety. Okay, so this picture just shows fight or flight or freeze. So nakita ninyo nga ang person nakakita siya og wolf. So ang iyahang normal reaction is ni dagan siya or ni freeze siya. So let's try to understand again anxiety. So let's all remember nga normal and real emotions si anxiety, and it is future-oriented na fear. So how does our brain works when we feel or experience anxiety? So when we feel anxious, there are different parts sa atong brain nga mag-work together, no? And sometimes strong ra pud kayo ang iyahang paglihok. So first we have here si thalamus. So si thalamus, it acts like the messenger. So siya ang mag-receive sa mga sensory nga information. For example, makakita ka og snake. So it quickly sends it to the other part sa ato ang brain. Next is si amygdala. So si amygdala is the brain's center sa fear. So when it detects danger, iyang i-trigger si anxiety or ang atong fight or flight na reaction. For example, paspas atong heartbeat or paningtunta. And next is hippocampus. So si hippocampus, siya ang mag-store sa atong memories. So if you had a scary experience before, for example, nahadlok ka og bitin sa una, it will remind the amygdala and then make you feel anxious again in similar nga mga situations. Next is si cortex. So this is our thinking part sa atong brain. So it helps us analyze and pakalmahon atong kaugalingon, and it tells us na it's just a picture sa snake. Safe ra ko. Na. Okay? So let's say for example, if makakita ka og real snake outside sa inyong balay, si thalamus mo sense siya og danger. And then si amygdala, i-trigger niya ang imuhang fear. So mo na maka-feel kag anxiousness, and then either mo dagan ka. But if the snake is naa sa sulod sa glass, si cortex nimo mag-think siya logically, and iyang ingnan si amygdala nga safe ra ta ani. So meaning si anxiety mo reduce ra pud siya. Okay? And in short, anxiety happens when si amygdala mo react siya strongly to a threat. Either real ba siya or imagined ra. And sometimes, ang cortex mag-struggle siya og pagpakalma sa ato ang amygdala. For many, ang ilahang amygdala is super active, or sa ato apang term, OA ang ihang amygdala. And that is why maka-create siya og persistent and pervasive nga anxiety. And based on data, 16 to 20% of people globally have or had anxiety disorder. So, muna siya nga anxiety disorders are most common nga mental health issue around the world. Too much anxiety na gani, it may lead to anxiety-related na mga disorders. Pero let's all take note na not everyone who feel anxious kay naa na dayon sila disorder. Kay only mental health professionals can diagnose them. And if anxiety becomes too frequent na, too intense, or it really affects daily life, it is really recommended to talk to a counselor, psychologist, or a trusted adult for proper support and help. So what are the signs of high anxiety? So you do not feel like talking to other people in person. So bisan pa og kailan nakaani nila mga tawhana or kapila nakigstoryahan ni nila, difficult gihapon para sa imuha nga maka-establish og eye contact. You have high self-monitoring.
permi ka nga self-conscious. You feel like everyone is looking at you. Permi ka maghunahuna nga, okay ra ba ka niya akong gisulob? Okay ra ba ka akong baho? Or you feel like you're being judged by everyone. Irritability. So, high anxiety leads to being emotionally overwhelmed and emotionally unbalanced. Easily startled or easily to panic. So, si anxiety manggod, it makes you want to be in control. So, if naagani mga sudden mga changes, maka-elicit jud siya og strong response gikan sa imuha. Indecision. So, you are sure nga tanan nimong decision in life will always be wrong. So, dili ka makadali-dali og decide for yourself. You overanalyze conversations. So, basically, magsige kag overthink kung sakto ra ba to akong gistorya ganina or dapat siguro nga kani akong giingon instead na kato. So you overanalyze conversations. You keep yourself busy. So because dili ka ganahan nga ato bangon ang imong own problems or ang imong anxiety, imong lunoron ang imong kaugalingon sa mga trabahoon, mga projects, or maglaag-laag ka para lang dili nimo ma-face ang imong anxiety. So, you keep yourself busy. You engage in catastrophic thinking. So, daghan kaayo kag negative nga thoughts and you think nga kaning mga minor problems kay mura na siya end of the world sa imuha. Wala na yung mga solusyon para aning mga problemaha. So what is stress? So si stress, it is our body's reaction when something feels difficult, challenging, or overwhelming na siya para nato. So, it happens when we are worried. For example, sa school, if we feel pressured or there's something that makes us frustrated or nervous. So, a little stress can push us to do our best. Pero if too heavy na gani ang ato ang stress nga na-feel, we can't cope anymore. So, that's what we call toxic stress na. So, stress is an unpleasant nga negative feeling nga imong ma-experience. For example, you are being overwhelmed tungod sa kadaghan sa imong trabahoon, tungod sa kadaghan sa imong projects, or when you are in conflict with other people, or na-worry ka about sa mga deadlines sa imong projects or tasks in school. So, as a result, you feel tension from the emotional and mental strain. So, stress happens when things around us or ang ato ang mga own nga problems kay dili na nato sila ma-take tanan and we feel overwhelmed and pressured. So, si stress, dapat naa siya stressor or something nga nakakos sa atoa og stress. And when we are stressed, there are physical effects and psychological feelings. Do you believe nga kitang tanan we came from hunter-gatherers? So, katong mga hunter-gatherers, ang ilahang main stress source during that time, kay kung unsa na pud ilang i-hunt, asa na pud sila mag-hunt, asa na pud sila mamuyo, mamalhin. So, kana ang ilahang mga main stressors during that time. And so, the answer lies in our biological past gyud. So, mo-trigger diha ang fight or flight nga response. So, si stress, it is an evolutionary nga response and it prepares our body for emergencies. Stress in the modern world. So, this could be kanang excessive nga workload or daghan na kayo kag projects sa eskwelahan, demanding customers or boss or even teachers, difficult nga mga classmates or kauban sa trabaho, and speaking to a large number of people. Okay, so these modern problems, maka-trigger siya sa atong old response, which is the stress. And essentially, you are preparing yourself to fight or flight from the stress. Pero in reality, dili kayo na siya applicable or sometimes it is an inappropriate response nga ing-ani in the workplace, no? So instead, you typically endure na lang the overwhelming and the pressure gikan sa demands for the sake of your career or sa imuhang trabaho. So what happens when we encounter problems? Naay connection diha si psychological and physiological nga mga
effect. So karon, ihatag na ta mo sa akong kauban nga si Chris para mag-discuss about sa appraisal. Daghang salamat, Cecil. So karon maghisgot ta aning word nga appraisal. Kani kay ang ato ang pagtimbang sa nasinati nato nga stress. So sa appraisal naatay duha. Ang isa gitawag natog primary appraisal ug ang ikaduha gitawag natog secondary appraisal. So ang primary appraisal mauni kanang masinati nato nga stress ug ma-question nato atong kaugalingon unsa man ni our initial subjective evaluation sa sitwasyon o sa atong nasinati. So naatay tulo ka buok ka klase nga primary appraisal. Naatay gitawag nga irrelevant o way labot, naatay positive ug naatay stressful. So unsa man ning irrelevant? Kani nga klase nga stress kay wa kay labot ani. So kung mag-break man ni si Jaden ug si Katniel, problema na nila. Ang ikaduha kay ang positive. Kanang makum laude ka or matap 1 ka, so wala ray stress ana. Ikatulo mauni ang stressful appraisal. Naatay tulo ka klase nga stressful appraisal, mauning harm loss appraisal, naay threat appraisal ug naatay challenge nga appraisal. Kaning harm and loss appraisal kay nahuman na, no? The damage has been done. Pananglitan atong nahitabong linog, wala na, naguba na ang balay, nakasinati na kaog kahadlok, nakasinati na kaog kakuyaw. So mo nang harm and loss appraisal ug kani siya nagapahatag ni og negatibo nga emosyon sa atoa. Ang sunod kay ang threat appraisal. Kani kay wala pa ni siya nahitabo. Pero imuha na ni siyang gihuna-huna. Pananglitan, magsige kag huna-huna kung makahuman ba ko pag-eskwela, makagraduate ba kaha ko. O kanisad naghatag sad ni og negatibo nga emosyon. Ang ikatulo kay ang gitawag natog challenge appraisal. There is a potential for gain or personal growth ani. Kay kaning challenge appraisal, pwede nimo ni siya makita nga hulga, pwede pud nimo ni makita nga hagit. Pananglitan sa imuhang pag-eskwela. Pwede nimo makita nga hagit ni aron mahuman ka sa imuhang pag-eskwela ug makabot nimo ang imuhang profesyon nga ganahan. Kaning secondary appraisal involves deciding to deal with potential stressful situation. Mao ni nga stage sa appraisal nga pangutan-on nimo ang imuhang kaugalingon nga kaning stress nga nahitabo sa akoa, kaya ba kaha nako ni? Ug diri nato makita ang duha ka coping nga patterns. So ang isa kay problem focused coping ug ang isa kay emotion focused coping. So karon makita nato niya to ang frameworks, diin makita nato ang events or mga panghitabo sa ato ang kinabuhi nga pwede makahatag nato og stress. So naay arrow padung sa appraise or sa pagtimbang sa ato ang stress. Naatay tulo ka klase nga appraise. Naatay irrelevant, naatay positive ug naay stressful. Kung ang lantaw nimo ang paghitabo sa imuhang kinabuhi kay wa kay labot ani or positive ni, so wala ray stress. Pero kung ang panghitabo sa imuhang kinabuhi kay stressful, kinahanglan ma-identify ni nato kung harm, loss, threat ba ni or challenge. So kung ma-identify nato unsa klase nga stressful event ang atong nasinati, naatay secondary appraisal, mao ni unsa man ang angay natong buhaton. So naatay problem focus ug naatay emotional coping strategies. Kung moingon tag problem focus, mao ni ato ang pangitaan og solusyon ang ato ang problema. Pero kung moingon tag emotional focus coping, mao na mga problema nga dili nato kapangitaan og solusyon, pero kinahanglan nato ni ma-regulate, no? So ma-manage nato ang ato ang stress, makigstorya bata sa ato ang mga friends, maglakaw-lakaw bata, mag-videoke bata. So mao na ang gitawag nga emotion focused coping. So diri no makita nato nga daghan kaayong stress response nga mahitabo sa ato ang lawas. So unsa may mga example ni ini? Naatay fatigue o kakapoy, sakit sa ulo, sakit sa tiyan, sakit sa kalawasan, nya mahilo ta,
lisod ta makatulog, usahay mo increase ang ato ang appetite, mao nang gitawag natog stress eating, na asay dili ta ganahan mo kaon or ma-decrease ang ato ang appetite. So ang unsa man ang behavioral signs aning stress? So inattention to grooming, wala na tay paki sa ato ang personal care, mo increase ang ato katulog, magsige tag katulog, mo increase ang atong isolation, ganahan ta magsig inusara, dili ta ganahan makighinabi bisan ka kinsa, mo engage ta sa self-destructive or kanang mga risgo nga mga behavior, og naay uban nga mo increase sad ang pag-inom og kape, mo sigarilyo, mo increase sad ang pag-inom og alcohol, og naay uban makasulay gyud og droga. Unsa man sad ang mental signs aning stress? So difficulty concentrating, dili ta maka-concentrate no, di po ta makahimo og mga desisyon, dali ta makalimot, distortion of sense of time, so wala tay paki sa oras, ug kanunay ta mabalaka. Ang emotional signs ani kay irritable ta, dali ta masuko, makig-argue gyud ta, argumentative, angry outburst, o crying spells kanang magsigitag hilak bisan gamay nga panghitabo hilaka nato. Unsa man sad ang mga signs of stress sa mga bata? So ang emotional signs kay sakit sa ulo, sakit sa tiyan, dili katulog. Ang behavioral signs sa mga bata kay regression or returning to behavior that the child has already outgrown. Pananglitan na tudluan na nimo ang bata paun sa malibang magpati sa CR, unya kay tungod sa stress nga na-feel niya, kaning bataa mangihi or malibang sa higdaanan. So mao nagitawag nga regression. Increased clinginess, ganahan kauban ka o magsigtupad nimo, difficulty getting along with siblings, so di magkasinabot sa mga igsuon or sa parents, withdrawal or unwillingness to participate in activities the child used to do. So kaning bataa sa una ganahan siya magduwa, unya karon kay tungod sa stress nga nahitabo ang behavior niya kay di na siya ganahan magduwa. Ang mental signs sa mga bata kay kanunay mabalaka, lisod makakonsentrate sa eskwela, o ruminative thinking, continuously thinking the same negative thoughts. Ang emotional signs kay moody, dali ra masuko, sigig hilak, or dali ra pud kaayo maglagot, temper tantrums, and new or recurring fears. So karon maghisgot ta ang importante sa stress concept. So natin gitawag nga stress load o stress capacity. Pananglitan, ang ako ang capacity kay 1 ka litro. Pero ang ako ang stress load kay 5 ka litro. So kung kaning 5 ka litro nga stress load iyabo sa ako ang 1 ka litro nga kapasidad, mas stress gyud ko. Diba? Pero kung ako na ako 1 ka baril nga stress capacity, unya ang ako ang stress load kay 2 ka litro, so kung iyabo ni sa ako ang 1 ka baril, kaya na ako ma-manage ang ako ang stress. So ang matag usa ka nato kay naglahi-lahi ta. Ngano man, depende sa skills that we have dealt with particular demands or problema sa kinabuhi, intimate capacity nato sa pagresponde sa stress, ang ato ang perception or paunsaon nato paglantaw sa stress nga atong nasinati, ug ang pinaka-importante ang suporta sa ato ang pamilya, amiga, or nakapalibot sa atoa. Resiliency, mao ni ang kapasidad sa usa ka tawo nga mubarog gikan sa nasinati nila nga stress. Pananglitan atong nahitabong linog, tanan ta naka-experience og kabalaka ug kahadlok. Pero gipili nato nga mubarog ug mapadayon sa ato ang kinabuhi. So karon makita nato ang stress and resilience framework. So stressor, mao ni ang hinungdan nga nutang ma-stress. Time stressor, encounter stressor, situational stressor, ug anticipatory stressor. Unsa maning time stressor? Kanining mga workload nato, mga deadlines sa eskwelahan, deadline sa report, deadline sa project nga dili na nato makontrol. Ang sunod kay ang encounter stressor. Role conflicts, issue conflicts, ug action
of control. Kani pananglitan, ma-stress ka makakita sa imuhang maestra, ma-stress ka makita sa imuhang classmates or crush, mo nang gitawag nga encounter stressor. Situational stressor kay kani mga panghitabo sa kinabuhi nga wala sad tay control. Pananglitan, working condition kaning inyuhang classroom nga maka-feel mo og kanang igang, init kay wala electric fan, nya guba ang tables, nya kalit-kalit nga change ug mga panghitabo sa kinabuhi nga wala ta mag-expect nga mahitabo to kanato. So, nasad tay anticipatory stressors, morning unpleasant expectation, nga wala ka nag-expect, nga di ka kapasar sa exam. Unya, tungod ani, mahadlok ka, kaya di na kakagraduate. Tungod sa nasinati nato nga stress, physical effect o ang psychological feelings nga reaction sa stress kay mo increase ang ato ang heart rate, mo increase ang ato ang blood flow, mo nang maglisod ta og ginhawa, mangluspad ta, bugnaw ang ato ang palad. So mao na ang ato ang reaction sa ato ang lawas tungod sa stress. So sa resilience, mao ni ang ato ang kapasidad nga mo manage sa ato ang stress. Si resiliency na develop ni nato gikan sa duha ka factors, si direct resilience factor ug si lifestyle resilience factor. So sa direct resilience factor naatay tulo ka aspeto. Kini ang change your perception of events, develop specific skills, and shape your environment. Ang kaning lifestyle resilience factor kay naa say tulo ka aspeto, kani ang social, personality, ug physiological. How do we take care of ourselves? Unsaon nato pag-amping sa ato ang kaugalingon? So kinahanglan nato ma-manage ang ato ang stress. Number 1, it's important na ma-manage nato ug ma-maintain nato ang ato ang physical, atong mental, ug atong emotional health. Number 2, a self-care plan. And the act of taking care of yourself are very important, especially when you are supporting other people. Ang ikatulo, kinahanglan ma-identify nato ang positive stress management strategies nga mo work para kanato. Kinahanglan natong ma-recognize ang mga senyales sa stress sa ato ang kaugalingon. Number 1, kinahanglan attentive ta sa mga signs sa stress sa atong kaugalingon. Mag-set aside ta og time para mo reflect sa ato ang kinabuhi. Regularly review your emotion state and interaction with others. Compare your current function to your functioning in the past. So, we need to identify your stressor. Pangutan-a ang imuhang kaugalingon. How likely is it that each worry on the list, so pwede ka mag-journal ani no, will come to pass? What can I control? And what are the things that I cannot control? What resources are available to help me within myself, my relationship, sa ako ang community, sa ako ang culture, o sa societal support system. Change what you can. Develop a problem-focused coping strategy to change what you can. For example, if you're worried and anxious about your periodical exams, manage your time, study in advance, or pwede ka magbuhat og imuhang own nga study points. We need to accept kung unsa ra ang kaya natong makontrol. Develop emotion-focused coping strategy that help you manage your feeling of stress. Do something positive that helps you feel better. Engage in self-care behavior such as mag-stretching ba ka, mag-meditate ba ka, mag-yoga, and eating healthy balanced meals, exercising, sleeping at least 8 hours, and spending time doing your hobbies or other activities that you enjoy. Minimize the feeling of isolation, so as much as possible no, dili ta magsigig inusara. Mangita tag pamaagi nga makakonekta sa ato ang parents, sa ato ang mga loved ones. So kung naatay mga cellphone, easy na lang kaayo mag-connect nila through Facebook or Messenger. Karon makita nato ang kaning word PERMA.
Isa ni ka modelo sa positive psychology, gigamit ni aron mo describe sa unom ka mahinungdanong bahin nga kinahanglan aron mas mulambo ta ug malipayong mabuhi. So ang P stands for positive emotions. Being able to focus sa mga positive nga emotion is more than just smiling. It is the ability to be optimistic and view the past, the present, and the future from a positive perspective. So sa positive emotions na atay gratitude or a feeling of thankfulness, hope, papaglaom, love o gugma, serenity or kanang peaceful, naatay o nga emotion, naasay interest, ng feeling of curiosity, o naasad tay contentment, kontento ta sa ato ang kinabuhi. So karon makita nato diri ang negative and positive emotion. Ang isa will make you focus kanang kiot ang imuhang paglantaw, ang isa ani kay mo expand or mas mo widen ang imuhang paglantaw sa kinabuhi. So mao ni ang positive emotion. Karon maghisgot ta sa letter nga E. E is for engagement. We all need something in our lives that entirely absorbs us into a present moment, creating a flow of blissful immersion in the task or activity. This type of flow, our engagement, is important to stretch our intelligence, our skills, and emotional capabilities. So kita no kung ganahan ta mag-paint or ganahan ta mag-drawing, so mo engage ta ana nga ma-activity kay mas makapalambo ni sa ato ang skills. R is for relationship. Relationship and social connection are one of the most important aspects of life. Humans are social animals that thrive on connection, love, and intimacy. So kinahanglan palambuon nato ang ato ang connection sa ato ang parents, sa ato ang mga friends, or sa ato ang mga classmates or teachers para mas mulambo sad ang ato ang positive nga relationship with them. Sunod kay ang letter M. Mao ni ang gitawag nga meaning. Having a purpose and meaning to why each of us in this earth is important to living a life of happiness and fulfillment rather than the pursuit of pleasure. So mangita tag pamaagi nga makahuna-huna ta ngano man ta naa dinhi sa kalibutan basin naay plano sa tuwa ang universe nga mahimo tang doktor ba or lawyer ba sa umaabot nga mga panahon. A is for achievement. Having goals and ambition in life can help us to achieve things that give us a sense of accomplishment. So kung gipili nato nga mumata ta karong adlawa, mutabang ta sa ato ang mama, mo prepare sa ato ang baon, mo decide ta nga moadto tag eskwelahan, that is considered as achievement, and you can always tap yourself nga good job self kay you choose to do something to achieve something. How to apply the PERMA model to your life. Remember to adopt a positive perspective as often as you can. Find things that make you happy and engage. Focus on your relationship with your family and friends and find ways to connect. Search for meaning and lead the life of purpose. Savor your accomplishment and strive for further achievement. I want to end this with a quote. When I was a boy and I would see scary things in the news, my mother would say to me, "Look for the helpers. You will always find people who are helping." To this day, especially in times of disaster, I remember my mother's words, and I'm always comforted by realizing that there are still so many helpers and so many caring people in this world. So before we end, a little reminder for everyone about the 4 Ds, which are dysfunction, distress, deviance, and danger. If ever you have these feelings, you can approach your guidance advocate at your school. And lastly, don't forget to like our Facebook page, Mandaue City Substance Abuse and Mental Health Services Office. Thank you!